друзья, с вами Домират. В прошлом выпуске мы с вами вернулись из Винланда, где убили Гормака Йотвинсона, и отправились сразу в Йорвик, где наша задача выследить 3 членов Ордена Древних, они же Алая Рука. И для этого вначале давайте отправимся в библиотеку Йорвика в поисках подсказок. Подниматься на второй этаж все еще опасно. Мы заберем оттуда свитки, когда все починим. Ага. Все, кто-то уже обворовывает второй этаж явно. Интересно. An expensive list of items to procure for a feast. A pile of official scrolls, stamped with a seal. Хоть болтать. That is a lot of wine. Must be for the Yuletide feast. Thank you, Auden. I will leave with these at once. Of course. A4, isn't it? What brings you to our archives? I've come to ask about these Christian texts. Lufina tells me the Red Hand is stealing them. And destroying them. I fear they will attack these archives next. The abbess here has offered to bring the texts somewhere safe. She's been working diligently on this matter. You flatter me, Lord. I only wish to help. Abbess Ingeborg, this is A4, our honored guest from the south. A4 has offered to help rid Jorvik of the Red Hand. How can I help? Ну, все понятно. Давайте ее сразу убьем. Что спрашивать-то? Так, что... Ну ладно, давайте для приличия что-нибудь спросим. Где ты прячешь книги? Да, хороший вопрос. Давайте первый. An abbess does not strike me as a suitable choice against a gang of ruthless bandits. It is my duty to protect the role of Christianity in our lives. Texts like this Gospel of Matthew were created for more than just perusing. They are a gift. They spread the word of God, and it is that which must be preserved, whatsoever the cost. I admire your resolve. But unless the Red Hand is dismantled, they will continue to harm those in possession of these texts. The Red Hand seems to know where to look for these texts. It may be someone is guiding them. What can you tell me? You know something else. That much is clear. The abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion, and the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Time I pay these men of faith a visit. The rectory is on the road to the minster. I should look for the bishop there. I have the Yuletide feast to prepare for as well. Do drop by for the festivities, A4. Have a drink or two. What is your planning with this silver? Серебро. Что? Ладно. Так, здесь где-то еще, конечно, запрятана книга знаний. Ага, ну, я сейчас доберусь, не буду это снимать, я думаю. Итак, это у нас ректория. Красивое какое-то римское явно сооружение. Here's the rectory. The abbess said she suspected secrecy among the priests and bishop. Seems quiet. Where is everyone? Все куда-то подевались.
как обычно. Так, что-то в этом здании спрятано. Someone is hiding in there. Doubt he'll come out. I'll have to find a way in. Так, внутрь попасть. Как попасть внутрь? Так, понял. No, stay away from me. Stay back. Спокойно, спокойно. Muskie. Been here long, priest? Just who do you think you are, trespassing like this? This is my property you've destroyed. Почему ты прячешься? I hear you priests have been hiding ever since some Christian texts went missing. What are you hiding from? The Red Hand? Who else? They muscle their way to and fro. No one has done a thing about it. I'm looking for the bishop. Where is he? Gone to his quarters. Said he would return once he finished tending to a private matter. But that was some time ago. Show me there. What do you mean to do with him? Now. Lord, forgive me. Fecit Dominus Nostus. Окей. Collecta supra in terra Проводника нашли. et Очень удобно. locustus est ad eum et precipit rex somnium. Perabit tuorum, si ego tu bene mihi non timent. The bishop's quarters. What is that burning smell? It's blood. Так, здесь какая-то жесть, по-моему. Полнейшая вообще. Капец. Several Christian texts. The abbess was right to cast suspicion the bishop's way. Все сожжено. Ну что это, он типа сам сжег свои же покои? Мне кажется, вряд ли. Blood. There was a struggle here. Ой, не то нажал. Blood. There was a struggle here. О, да там труп. Lord above! The bishop! No, I can't look. Oh, dear Lord. The stench. He looks like searcher's shit. A charred letter beneath the body. He must have tried to hide it before he died. Так, давайте посмотрим. Братья Света, я отхожу от дел с тяжелым сердцем. Я опечален тем, что случилось со свитками, хранившимися в соборе, и не стану терпеть методы аббатисы. Да простит меня Бог за осквернение этих священных свитков. Внимайте же, братья мои. Церковь больше не может быть убежищем. Я пишу это письмо и не могу не думать о возможном покушении. Запомните это имя. Головня. Остальная часть письма сгорела. Someone knew the bishop was conflicted and killed him before he could say a word. It's a confession. The bishop played a part in destroying these texts against his own will. The rest of the letter is burned, but makes mention of the minster and the abbess. Is that where she's been keeping these texts? Look around. Search every room. They're around here somewhere. It's them. It's the Red Hand. Oh, Lord have mercy. Quiet. That must be the Red Hand. I need to leave. Так, Burn that sinner just like the others. надо сваливать. Ладно. The target sent the Red Hand after me. I must be closing in. It is time I head to the minster. The abbess knows more than she's letting on. Окей. Собор. Отправляемся в собор. С другой стороны, он тут вообще рядом, в принципе-то. Ну ладно, сейчас дойдем. Итак, мы, конечно, в соборе. Спрыгнул я здесь с вершины, но здесь просто, конечно, огромное количество врагов. А, это не враги, это просто какие-то рабочие, может. Ладно, окей. Здесь еще много, кстати, ресурсов, я смотрю. Можно пособирать. Так.
Так, ну а куда нам вообще, получается? Надо внутрь, наверное, да? Stretch your wings, Sunan. Ну, тут не пишут, но я думаю, да, нам надо вовнутрь проникнуть. Так. Окей, погнали. Так, отлично. Locked. There must be another way in. Другой путь. Ищем другой путь тогда. Блин, холодно, наверное, в такой водичке. Ну, через какое-нибудь окно, наверное. Как обычно. А, вот еще дверца какая-то. Ну, там через окна... Непонятно, как пройти, конечно. Давайте попробуем сюда забраться. Ага, а вот и вход. What? Just what do you think you're doing? This is no place for you, priest. Go. Now. Blasphemy! Stop this at once! Something troubling you, father? Abbess, look. They are burning all of these passages. Why are you not stopping this? Я же говорил, ее надо сразу убить. Все было понятно. По Because первому I ordered them взгляду. to. What? The vellum that burned before you are covered in lies. So long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. Lies? Abbess, what has happened to you? We are God's children all. Do not renounce him like this. Please, I beg of you. You can still repent. God will forgive you. You know he will. Your mind has been poisoned, but worry not. We have the antidote. We will set a new example to which all may aspire. You're mad. You won't get away with this. I won't let you. There is no one to tell. No one who will hear your cries. If you cannot bear to watch them burn, then you should burn with them. I want it all destroyed. Every text, every passage, every scribbled piece of paper, everything. It is time to end this. Yes, Firebrand. Это что, ее близнец? Так, я что-то не понял. Дайте мне ее убить, вы чё? Эйвор, ты чё не прыгнул, не убил ее? The Abbess is the Firebrand. She'll Жесть. kill whoever stands in her way. Time. Батисса Ингеборта. В римских развалинах? Ну ладно. Однажды обозленный священник стал чистить с мылом язык юной Ингеборги за то, что она изрекала ересь и ложь. В тот день Ингеборга поняла, что знание — это власть, которая находится в руках у церкви. Она смогла возвыситься в церковной иерархии, но орден предложил ей еще больше знаний и власти. Next victim. Так, ну ладно. Давайте уже кого-нибудь убьем. Так, это что такое? Какой-то тайник. Неплохо. А, это карта сокровищ, окей. Блин, что тут змеи делают? Жесть. Ладно. Еще сундук где-то. А, он прям тут. Окей.
Да, у нас уже начали появляться свитки вольфрама. Это, конечно, очень прикольно. Так. Хорошо, нам подсвечивается. А, ну мы не знаем, которая из них она, да. Если не починишь топор Головни к концу дня, я лично прослежу, чтобы тебя бросили в огонь вместе со свитками. Записка с предупреждением. Так, окей. Где у нас оставшиеся два подозреваемых, так сказать? Где-то снаружи, да? Топорик. Летит топорик. Так, ладно. Блин, да что такое, а? Чуть не спалился. Надо искать дальше. Так, ну мы, конечно, всех убили. Но я так и не понял, а где оставшиеся-то? Двое. Может, они на втором этаже? Хотя не, мы были на втором этаже. С чего бы они? Или что, или она уже, наверное, ушла, да? А, нет, подождите, нет, все нормально. Все нормально, мы просто куда-то непонятно... Куда, видимо, идем? Очень странно. Очень странно и непонятно. Have a look, Sunan. Так, это вообще в какой-то подворотне, это тоже. Ясно. Короче, они уже ушли куда-то. Ладно, пойдем тогда туда. Все орут, блин. Че все сразу орут? Че началось-то? Так, надо ее сразу убить и проигнорировать ее воинов. Где там она? Go. Tell them the abbess sent you, and bring the texts here at once. Yes, Firebrand. Так, ну это явно не она, но мы ее убьем. А, нет, это она. Окей. This fire that burns inside, I've always had it. A longing to do something grand and important. But that door was always shut to me. My methods deemed too severe. I was cast out, shunned, scorned. But the Order, they took notice of me. Saw that it was courage that drove me. Courage to change the world for the better. They reopened that door. And you used your chance to destroy a way of life you did not support. We have seen time and time again what happens when people are left to interpret for themselves.
Knowledge must be controlled. Only then can the message be widely understood. The day where there is but one truth draws nearer. One truth, that is what the Order offers. This one sought to spark a new flame, but did so with a heavy hand. Not a teacher's tongue. This cleansing of yours ends here. My work is incomplete, but not inconsequential. There are others who carry on. For one of the four is us. Why did you say that? What does it mean? Now I go. A flame that grows bright and burns ever more, ever light. Один из четверых наш, может, один из совета. Или, может, сам король. To Helheim, where cold and crueler fires await. Блин. Так, давай теперь ты. I should return to Lufina. She'll want to know about Abbess Ingeborg's involvement. Окей. Быстро мы разобрались с ней. Возвращаемся. Так, королевский зал. What news do you bring? The firebrand's flame burns no longer. It was Jorvik's Abbess, Ingeborg. Gods, I would never have suspected. Does the orders reach no bounds? None. And it is often those we least expect who carry out their ambitions. The Abbess sought to destroy all Christian texts in the city, rid Jorvik of their ideals. She did utter a phrase that perked my ears. One of the four is ours. 4. But there are only 3 targets in Jorvik. Could there be something we're missing? Damn Picts! Not only do they hold the north, but those lawless Siths have free roam in our lands as well. Yours said our spies are on the ground. Under the ground. Only one of them has returned, bone-beaten and bloodied. The Howling Mother take them. Lovina, a moment of your time. And Hjor if he's about. I will be with you shortly. 2 more left to hunt. The disputes coming out of the docks lately have been deafening. Head there and dig around. Something is bound to turn up. Окей. Отправляемся в порт. Итак, следующая наша задача это найти иглу. Стоги сена. Ха. И для этого нам нужно обыскать торговые склады, да? А я могу с этим чуваком поговорить? The Dog Master. I do not see him. Is he here? Keep working. You have no business here. He has a loud mouth. Usually stands right around here, yawping. Hard to miss. Fuck off. There must be another way in. Почему он меня не атакует? Интересно. Ну, ладно. Странно. А, нет, тут, кстати, уже был.
О, видите, The труп Order has a лежит. stake in these darks. А нет, это не я убивал этот труп, ладно. Окей, спрыгиваем. It seems like the complaints by the merchants never reached the council. Так. Смотритель порта, наверное, есть эта игла. Так, ладно. Тут вообще нет охраны, да? Окей. Ну да, вот, видите, трупы валяются. Да, я тут уже всех убивал просто. Так а тут же вроде бы вообще ни черта нет. Или что, или есть. А, вот дверь, да, какая-то. Окей. Seized exotic wares. These are worth plenty. Something that could be on the Red Hand's agenda. Accumulating wealth. Accumulating wealth. Серебро от торговцев нужно доставлять мне ежедневно. Их прилавки с черной тканью легко заметить. Не подводите меня больше. Ага, прилавки с черной тканью надо искать. The ones involved bear black cloths. I may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Сейчас будем тратить серебро. Эйвер богач. Блин, тут где-то была дверь, по-моему, нет? Да, ладно. Окей. Идем на рынок тогда. Тратить серебро. Так. Вот у нас и рынок. Coppergate Market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention. What do you mean, trouble? I Так, don't know for sure. а у тебя ключ, But the чувак. Needle is calling for more protection. Meet me here at nightfall. We will go see him together. Those guards will return after dark. I might be able to follow them to the Needle. The key. Where to? Так, я просто украл ключ, конечно. Я молодец. We will go one by one, and if any of these peddlers gives you a hard time, remind them just who it is they work for. Oh, with pleasure. Так, сюда иди. I hear this marketplace sees its fair share of silver pass through. I have something that may interest you. You will want to speak to Grigori. The Dark Master? Sorry, who are you? Someone who wants to do business. With Grigory. I don't know your face, and I've said too much already. Please, go. Hey! Did I hear you talking about silver? I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street beggar. Oi! I'm no beggar, you dolt. I'm with the big dogs. You mean the Needle? You have something he wants. If you truly want to make a trade, head to the statue near the east gate. I shall. Watch yourself around here, young one. Oh, me? Ha! Please. I've a bigger sword than the lot of them. Чил, какой у тебя меч? Так, ладно. Значит, нам нужна статуя к востоку от рынка. Где эта статуя, непонятно. Cast about this land, my friend. Так, не понял, что? А, понял. Где тут статуя? Здесь статуя? Понял, окей. Давайте тогда туда. Так, а ты что хочешь мне сказать? Hi, friend. I have a hoard of silver I'm making to spend. Can you help me? What have you got? I have nothing left to trade, but Coppergate Market is the right place. Ask around. You'll find someone who'll bend an ear. My thanks. Ладно, ерунда это полнейшая. Идем к статуе. Конюшей, кстати. Welcome. Что у тебя тут есть вообще? Новые крутые лошади есть? Не, я этих, по-моему, уже всех видел.
Anything else? Так, окей, статуя вот. Дальше что? Нужно в дом идти. Понял? Идем в дом. Empty carts and a black cloth marking the house. This is the place. Locked. Я как раз тащил ключ. Hiding among the rats, Needle. Fitting. У него тут погреб. Понятненько. Вперед. Блин, давай. Да ж ты можешь просто спуститься по лестнице. Пожалуйста, спустись по лестнице. Ура! А, понял. Нифига себе тут проход, конечно. Так, а там что такое? There must be another way in. Ну давайте поищем другой путь. Через канализацию. Ну как же это прекрасно. Так. Поплыли. They will attack on sight here. The sound of metal. A workshop in the sewers. What is the Needle's operation? Так. Это что такое? All this silverware. Some still in their crates. Has this all been seized as well? Погреб какой-то. Внушительный довольно. Путь вниз еще есть какой-то. А, ну это, наверное... They're melting the silver into bars and coins. What do they plan on doing with it? Блин, у меня лук стал слишком... слишком легким. Что происходит-то? Окей, ключ мы взяли, можем отпереть дверь. Но я бы еще тут всех убил, конечно. Обязательно. Так-то лучше. Так-то намного лучше. Так, а тут у нас... Подождите, мы отсюда пришли, наверное, да? Или нет, что-то не понимаю. Ладно, давайте посмотрим. Сначала, наверное, дверь, которая внизу. Мне казалось, что тут еще какой-то ключ где-то есть. Нет. Видимо, нет. Ладно. Так, открываем тогда. Ё-моё. И трупы. О, привет. I'm not surprised to find you creeping down here. You don't belong down here. We run a clean dock in Yorvik. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Are you the Needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn, shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand, who can thread a needle. Someone like me. You are a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Think your men are going to stop me? I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants.
Make it quick. Meet me in the marketplace when you are done. Да, похоже, зафейлили этот квест. Ой-ой-ой. Да ты ж мелкий хрен, а? Жесть. Это что было? Меня в текстуры провалили? Он будет атаковать когда-нибудь? Нет, сегодня? Что вообще, блин, происходит? Так, да, мы явно пошли, конечно, не туда, куда нужно. Наверное, нам нужно было как раз наверх идти. Господи, что вообще с моим прицелом, непонятно. Половину стрел потратил. Так, хорошо. Серебро переплавляют в монеты. Понятно. Да блин, как же меня бесит. Я нажимаю F. Ой, случайно мирного жителя убил еще. Это что было? Что-то кинул в меня? Жесть, по-моему, руку отрубили. Так. Окей, проходим тогда на рынок. Come, come, walk with me. It is good to walk. Gregory. Good to take in the air. The sights, the sounds, the smells. Please, Gregory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. Shh. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please, understand. Oh, dear God. Merchants of Yörvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. Почему Эйвор все время любит смотреть, как людей убивают, и ни хера не делает? Так, иди сюда, короче, Григорий. It's funny. As a child, I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for. Me he sought to save. But God did not save me. The vault did. He took me to a fine house, gave me hearty meals, a warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the Vault, knowing full well what he was a part of. The Order made our paths intersect. I owe them a debt.
and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this cause. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Where you have gone, there will be no tears waiting for me. О, так, осталось нам отбиться. Куда ты на курицу прыгнул? Господи, он прыгнул на курицу, вы видели, да? Блин, еще кто-то остался, серьезно? Ладно. Ой, мы там столько кританули. Просто уничтожили его. Возвращаемся к Люфвине. Доложим, что 2 из 3 мертвы. Так, снова в королевском зале. Где король? Нет короля. Можно я сяду? Нет, нельзя. Ладно. Давайте доложим Люфвине. What news do you bring? The needle will never sting again. Well done, Eivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. A valuable seal. And a riddle. One of the 4 is ours. One of the 4. Risier, Falavith, Odin, and... You're the 4 members of the council. We should search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Хьор 100%. Yes. Инфасотка. To the archives. Инфасотка — это Хьор. I have missed something. We will find out soon enough. Hurry it along. Погнали, ты чё на столе стоишь? Стриптиз будешь танцевать или чё? Ни хрена, ты владеешь искусством телепортации? Жесть. Научи, пожалуйста. Ладно. Не хочет учить нас. The room to the left. That is where the councilmen confer. Так, это я читал? Да, это я читал. И чё мы тут опять ищем? A list. What Yörvik needs for the Yuletide feast. That is Audon's handwriting. Items have been struck out. Where did he find the funds to make this large a purchase? Audon is a well-connected man. I have seen these. Weapons and supplies. Enough for a small group of fighters. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Faravid is pressing the council for more silver.
wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the Needle's hand. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. Да ее тут Аббатиса могла без проблем украсть. This desk. It looks as though it's been moved here. That's yours, desk. It is loaded with silver. Доставить на Коппергейтский рынок. Это нужно переплавить. Могу достать еще, если понадобится. Ни слова моей жене Хьор. Я знал, что это Хьор. Я же вам говорил. Scratch marks on the floor. Yours desk used to be against the other wall. So why the change? Анимация движения стола проработана. Смотрите, как хорошо. Where does this lead? Guard the door. Ну что, погнали. Тайничок, тайничок. There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. А там уже все трупы, походу. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast. Do you think one of the council means to kill someone? It looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. He... Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Hjor. Right now, we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. Окей, сейчас будем разбираться тогда. Отправимся на пир. А, или она с нами хочет? Она хочет прямо сейчас идти? Видимо, да. Ну тогда прямо сейчас пойдем. Че ждать-то? Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I will speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Hjor? Even Hjor. If he is the vault, I will not allow him to kill all these people. Lufina. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. Пум-пум-пум. Ну да, пока что я подозреваю Хьора. Больше всех. Faravid, a word if I may. Ah, Drenger. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts. I may be courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ha! If that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over Опа. ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. I will speak of the wine and watch for their reactions. That may lead me to the vault. Этот любит эль, да? Подозрительно. Odin, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. You must be elated. That is putting it lightly. Look at it. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin, and these people will be given everything they deserve. We should honor you. I will fetch us some wine. No, I mustn't indulge. The wine is for the people of Jorvik. But when it arrives, do help yourself. Тоже, блин, подозрительно. Что за херня? Hjor, who was that? There you are. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am.
Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3 full cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. I'll have the silver ready in the coming days. Thank you, Bo. Of course, he has indeed. The High Reeve of Jorvik has a bright future ahead if it keeps this up. Какой-то невидимый Бо у нас. Интересно. Что-то как-то словили мы здесь багов, конечно. Eivor, have you Ой. uncovered who the vault is? Не, погоди. Это рановато. Not yet. Подождите. Давайте с королем еще поболтаем. Riche, Ah, come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently? I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? О, мы сейчас проверим реально. I shall try. Гениальный план, на самом деле. Сейчас проверим, кто вино выпьет. Оно будет типа не отравленное, но как бы... Сейчас мы на чистую воду, конечно, выведем. Так, но мне типа все равно нужно сказать, да, кого я подозреваю? Ну, к Хьору приходил какой-то Бо. И это очень странно. Да. Ну, давайте еще раз все факты, так сказать, перечислим. We need to find the vault. Have you any idea who it is? I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? Итак. Конечно, самый очевидный вариант это Хьор. Да, я бы выбрал Хьора, наверное. Точно не Фаравит, точно не Риксик. Ну, Аудун, конечно, тоже очень занервничал, когда мы принесли ему вино. Вот. Плюс он всегда был, кстати, с этой аббатессой. Не знаю. В общем, ладно, если я выберу неправильно, я, наверное, перезагружусь и выберу правильный, и вы увидите только правильный вариант. Это наверняка Аудун. Audun was the one pushing for the feast from the start. He planned it, which means he would have had access to the wine. And he was helping Abbess Ingibor collect Christian texts. She turned out to be the firebrand. Yes. Yes, you're right. And the wine? Of all the councilmen, he knew the wine had not yet arrived. When I offered some, he flat out refused, insisting it be saved for the guests. For these reasons, I think Audun is the vault. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords, men and women who have kept Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor Yule, we honor as well the nobles to whom we are all so The wine. indebted. Audun is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve and more. Shit! And now, deafened and blinded by your lust for indulgence, your foolish pride, I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety.
I will handle Alden. Go. Protect the king! Alden! Так, окей, Аудун мертв. Теперь займемся его пешками. Уху-ху-ху. А, ну вот и отряд, который он готовил, получается. Да. Scum! Почему урон не наносится? Что происходит вообще? Я как будто бью в воздух. Что происходит? Что-то херня какая-то. Я не могу... Может, это наш союзник, типа? Ладно. Короче. Давайте в этих влетим просто сразу. И всё. Так, а у нас вообще кто-то выжил тут или нет? Это было красиво, конечно. Все, всех убили. Добиваем Аудуна. What did you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent. They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. On the backs of honest people, merchants, and priests, and nobles alike. A4, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. 9 worlds in the tree? No. 9 times 9,000 worlds. And as many suns. 9 nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. Countless spheres, awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world only. You live in none. Where did they go? Ну все, Орден уничтожен. Когда Аудун стал слишком старым, чтобы участвовать в набегах, тот решил, что оставшиеся ему годы он будет в богатстве и уважении доживать в Йорвике. После того, как город был разграблен, сам Хальфдан пожаловал Аудуну кольцо Тена. Но когда Орден предложил ему богатство и власть, разве мог он отказаться? Так, а мы, кстати, не прочитали про Григория, по-моему.
Григорий рос среди крыс, обитающих в сточных канавах, и поэтому завидовал тем, кому никогда не приходилось бороться за еду. Однажды Тайник вызволил его оттуда, пригласил в Орден и дал ему цель, к которой он мог стремиться. С тех пор все, чего хочет преданный Тайнику Григорий, это претворить в жизнь его замыслы и помочь Ордену исполнить задуманное. Ну что у нас? Одна улика, и мы узнаем, кто у нас такой тиски. В Глостершир надо отправляться, чтобы узнать, кто такой пергамент. Все, конечно, такие кодовые имена забавные. Так, а нам вообще куда? Ага. Понял. Понял, вроде недалеко, да? Что, хотите сказать, что тут еще кто-то остался? Окей. Так, пойдем узнаем, где Люфина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Почему-то он все время бьет назад. Говорит какой-то. Прыгай давай, все. Нормально, все будет. Так, где Люфина? Где-то там, да? Окей. Понял, где он? А, туда пошел. Окей. Eivor, over here. Are you all right? We're fine. Faravid and his cars escorted King Rishi back to the royal hall. Everyone is safe. Let's regroup there. Фух, так, теперь во дворец. That sniveling little shit. He's nasty. I don't care. I want answers. Calm, Lord Rishia. Alden is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Alden aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from two others. Grigory the Dockmaster and Ingeborg the Abbess. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple, they would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? Конечно, торговцам вернуть. Я думаю, это очевидно. Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. I agree. Fine. I will see to it that Hjord distributes the silver evenly. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. We have a saying in Bjarmia. Only the dead get to complain. And we're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury, but I shall forbear. You did it, Eivor. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harald all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Слушайте, я, похоже, понял, кто отец и самый главный в Ордене Древних.
One last thing. The silver on your desk, Hjor. It planted a seed of doubt in my mind. So I must know. What is it for? I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. I will take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world, or the next. If you drop by Yörvik again, please join us for an ale. I know of a place down the street. Супер. Теперь у нас союз с Йорвиком. И на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.